towards the amazing flavors of our little chef. Little Chef Contestant number 15 Mohammad Razin, 3rd Standard, Mubarak English School, Manjeri, Malappuram. Hi friends, I am Mohammad Razin of grade 2nd D of Mubarak English School, Manjeri. Today I am making a delicious spicy potato lollipop. The ingredients are 3 or 4 boiled mashed potatoes, and 1 cup chopped onion, 1 cup breadcrumbs, ginger garlic paste, chili powder, coriander powder, garam masala, chili flakes, salt, and coriander. A bowl and put all ingredients. And mix it well. Some oil into hand and make into small balls. Dip the ball in maida batter and rest powder. And fry it. The delicious spicy potato lollipops is ready. If you like this video, then do like, share and subscribe and hit the bell icon. Till the next video come up, thank you. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യൂസ് ലഭിക്കുന്ന 3 പാചക വീഡിയോകൾക്കാണ് സമ്മാനം. ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ അവസാന തീയതി 2020 സെപ്റ്റംബർ 19-നാണ്. വിജയികളെ 2020 സെപ്റ്റംബർ 26-ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതാണ്.